Jæja, nú virðist við vera komin live á YouTube, allavega með að við merkið þarna í horninu. Og komið go á allt saman, það er frábært. Þá bara byrjum við. Yes, welcome everyone. Sorry for the delay. We have had some technical problems. My name is Kristján Stefánsson, and I'm in the 13th place on the left-green list for the newly for the upcoming municipality elections here in the newly merged municipality in East Iceland. With me are four two other candidates, Jódís Skúladóttir, who is our primary candidate, and Kristbjörg Mekkin Helgadóttir, which is in 4th place on our list. And one parliament member, Kolbeinn Óttarsson Proppé, who will be, and they will all be speaking tonight, and we will try to interpret the meeting into Polish, and I'll give our translator Thomas the word. Dobry wieczór, nazywam się Kristján Stefánsson. Na tym spotkaniu w dniu dzisiejszym mamy Jódís, która jest pierwsza na naszej liście. Następnie mamy Kristbjörg, która zajmuje 4. pozycję na naszej liście, i posła Kolbeina Proppé. Tak, pierwszy. Thank you, Thomas. First to speak will be our primary candidate, Jódís Skúladóttir. Najpierw będzie dla nas mówiła Jódís Skúladóttir. Słyszysz? Thank you, Kristján. I would like to welcome you all to this meeting. Like Kristján and Thomas have told you, my name is Jódís, and I take the 1st place on the list of candidates of the left-green movement. Our main focus is on ideals of equality, environmental protection, and sustainable employment policy. We place great emphasis on that all residents of the new municipality can be active participants, have equal rights, and that all individuals are considered. Thomas. Dziękuję, Kristján, i witam wszystkich na tym spotkaniu. Nazywam się Jódís i zajmuję pierwsze miejsce na liście kandydatów Lewicowego Ruchu Zielonych. Skupiamy się głównie na ideach równości, ochronie środowiska i zrównoważonej polityce zatrudnienia. Kładziemy duży nacisk na to, aby wszyscy mieszkańcy nowej wspólnoty mogli być aktywnymi uczestnikami, mieć równe prawa i uwzględnić wszystkich jako jednostkę. Tak? For us, it is very important that all voices are heard, and we encourage foreign residents and immigrants in our new united community to speak out for their rights. The information that people mostly need when they arrive are information on their mother tongue about permits, job opportunities, their rights, public offices, health, education, parenting, insurance, housing, bank information, tax reports, and organizations. Dla nas bardzo ważne jest, aby wszystkie głosy zostały wysłuchane i zachęcamy obcokrajowców
i imigrantów w naszej nowej, zjednoczonej gminie do mówienia o swoich prawach. Informacje, które ludzie najbardziej potrzebowali po przyjeździe, to informacje w ich języku ojczystym, o zezwoleniach, ofertach pracy, ich prawach, urzędach publicznych, zdrowiu, edukacji, sprawach rodzicielskich, ubezpieczeniach, mieszkaniach bankowych, a zarówno sprawozdaniach podatkowych i o informacje o organizacjach. Tak, już lecz. Tak. We would like to help improve services for foreign residents and immigrants and to make them more efficient. We would like to hear about immigrants' experiences, about community education, culture and arts, sports and recreation, media and citizen rights and responsibilities. We want to know your views about your means of getting information and how to improve your access to information on various fields, such as government institutions. Okay, the Left Greens has made an effort to push these issues forward. Everybody should have the same opportunity to make it in our society. That's all from me for now, and I would like to pass the mic on to Kristbjörg Mackin. Aby móc ulepszyć usługi dla obcokrajowców i imigrantów oraz uczynić je bardziej wydajnymi, chcielibyśmy usłyszeć o doświadczeniach imigrantów w zakresie edukacji, edukacji społecznej, kultury i sztuki, sportu i realizacji mediów oraz praw i obowiązków obywateli. Chcemy poznać Twoje poglądy na temat sposobów uzyskiwania informacji i poprawy dostępu do informacji z różnych dziedzin, takich jak instytucje rządowe. Lewica Zieloni podjęła wysiłek, aby poruszyć te kwestie, popchnąć je do przodu. Każdy powinien mieć taką samą szansę w naszym społeczeństwie. Na tym chciałabym zakończyć i oddaję głos Kristbjörg. Tack för det. So being the youngest one here, I think my main point will probably be that young people in Iceland that are foreigners and immigrants have mostly been talking about not being able to understand our culture here in Iceland and why we celebrate Christmas and why we do things so differently than other countries. And like most of you know, to be a part of society here, you have to know all of the traditions and like feel like you're welcome. So our biggest thing here probably is trying to make everyone feel at home, like Yotis mentioned. We stand no chance of meeting any of the global goals unless we address the issues facing foreign residents and immigrants. You're on mute. Jestem najmłodszą kandydatką i chciałabym się zwrócić do Was, młodych ludzi, z tym przesłaniem, że wiem i rozumiem Was, jak może być trudne bycie w nowym miejscu, gdzie różne uroczystości mają miejsce, jak święta Bożego Narodzenia, z których tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi, nie rozumiemy kultury, która jesteśmy w nowym miejscu. Też
Dlatego właśnie naszym programem jest to, aby móc pomóc i zrozumieć imigrantów. So I think our main point is we don't know anything about being immigrants, except maybe Thomas, you have some experience, but we would like to hear from you what it's like, what we can do, how we can be more accepting of you into society, and yeah. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że tak naprawdę nie wiemy, czego oczekujecie i co jest istotną rzeczą dla Was, imigrantów. Może Ty, Tomasz, wiesz coś, ale jeszcze raz chciałabym powiedzieć, że bez Waszych głosów nie dowiemy się, co jest Wam potrzebne. Thank you, Kristbjörg and Jódís, and I was actually asked to chair this meeting, but I would also like to say a couple of things since I'm on the list, although I'm only in 13th place. I am a teacher, and don't know if you mentioned this earlier, but an important thing for immigrants in East Iceland and all over Iceland is to get more language support in the school system, and that's where I think we can do a lot on the municipality level to support immigrant families, both in supporting the mother tongue of the immigrant child, and of course additional support in Icelandic. Yes, that's all from me. Tak jak mówiłem, mam na imię Krystian. Miałem być tylko prowadzącym to spotkanie, ale zarówno chciałbym zabrać głos. Wiem, że jestem na liście na pozycji 13, ale jestem nauczycielem i wiem, że ważną rzeczą jest, aby pomóc imigrantom, wprowadzić do środowiska przez naukę języka islandzkiego, ale także pamiętać o tym, aby dzieci mogły uczyć się w szkołach języka ojczystego. And Kolbe, if you would like to have the final input before we maybe have a short discussion afterwards. Yes, thank you very much for this opportunity to speak directly with you. I have the privilege to be a part of this and help a little bit, hopefully, with this good campaign. I wanted to tell you about a proposal I made in the parliament that was passed and will materialize in a new institution very recently, hopefully this year, but maybe not until the spring, which is kind of a help center or information center for immigrants. Chciałbym podziękować za tą możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu, ale również przedstawić informacje na temat, co jest częścią tej kampanii, informacje na temat punktu pomocy i informacji, który będzie założony. The idea is that it will be an information center that everyone that is not born here, that moves here, or for any reason, can just walk in and get any information you need on Icelandic society
be it on institution regarding the state, taxes, and so on and so on and so forth, but also regarding the municipalities. So it will be a multi-layered institution that just gives advice, sort of one-stop shop. Pomysł ten jest, aby ten punkt informacyjny mówił o wszystkich takich potrzebnych rzeczach jak podatek, czy urząd skarbowy, czy wszystkie takie informacje, które są konieczne do normalnego współistnienia w środowisku islandzkim. It will be firstly situated in Reykjavik, but hopefully there will be sort of small branch of it all around the country in a while, and it will be on the web, and also you can ring in. And as I said, the idea is that you can get any information regarding jobs, regarding education, regarding the culture, as Kristbjörg was speaking of. It is in cooperation between the state, the municipalities, the unions, and many other players, and it has been accepted, as I said, and I hopefully will be up and running in a couple of months. And there it will be made easier for everyone that has not got Icelandic as a mother tongue to get their information firsthand. And it was passed by the parliament last year. Na początku punkt informacyjny znajdował się będzie w Reykjaviku. Mam nadzieję, że w dość szybkim czasie zostaną zorganizowane takie punkty informacyjne w innych częściach Islandii, które będą mówiły o właśnie tych wszystkich potrzebnych rzeczach, czy też o edukacji. W przyszłości mam nadzieję, że możliwość dostępna będzie w sieci, w internecie, gdzie będziemy mogli te informacje zasięgnąć, tak jak była mowa, czy to jest o edukacji, ale również może być to o związkach, czy inne informacje, które będą potrzebne do życia w społeczeństwie. So this is an example of the policy that we Left Green Movement have. We want to sort of open our society, and we want to help people that really want to stay here, sort of to get the information and the assistance they need, so they can sort of, because moving to another country in itself can be a big task, so you need all the assistance that you can get and that you want. So that is all I'm going to say now. I will answer any question in regards to this or any other issues. So thank you for me. Naszą polityką naszego ruchu jest to, aby wszyscy imigranci mieli dobry dostęp do wszystkich informacji, potrzebnych informacji do życia w tym kraju. I to jest na tyle, co bym chciał w obecnej chwili powiedzieć. Będę dalej tutaj na tym spotkaniu i jeżeli będą do mnie jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Thank you all for your comments, and thank you, Thomas, for translating. It's a very I know that it's a lot of work. I had one question, since we have some time. In a report made by Austurland, the research center, a couple of years ago, there was a survey among immigrants in East Iceland, and about half of the respondents said
they did not have the same opportunities as the local people, like as people that were as Icelanders, and it wasn't explained further in the survey. It was just a simple question: do you have the similar or same opportunities? What do you think, the three of you, like Kristbjörg, Jódís, and Kolbeinn, what do you think is the reason behind like half of immigrants saying this, and what can we maybe do about it as a municipality? Yes, it's a very good question. Sorry, Thomas needs to translate, sorry. Chciałbym przedstawić, jeżeli chodzi o dane, które pozyskałem, w większości, czyli około 50% imigrantów swojego czasu w sondażu powiedzieli, że nie posiadają takiego dobrego dostępu do informacji jak osoby lokalne. Jest to dość duża cyfra i chciałbym Was się zapytać, co macie do powiedzenia, Was troje, skoro mamy chwilę czasu, dlaczego tak duża ilość imigrantów stwierdziła, że ma gorszy dostęp jak miejscowi? Jódís. Yes, thank you. It is actually a very good question. And I think this is something that we in this campaign have been talking about and thinking about, that I think these issues and just all issues according to immigrants and people with coming from abroad and moving to East Iceland, they have just not been addressed. And I think that we as a society, we all have to participate. We all have to take interest in all the people in our region. But I think that's why people are experiencing that they have difficult times connecting to the society and being part of some like community, because I just think that we have not, as just as a nation, we have to focus more on that all people living here are have to be able to feel apart, to feel connected and not apart. We are not different in any way. We are just one community. To jest dobre pytanie. To właśnie dlatego w naszej polityce, w tej kampanii właśnie chcemy to poruszyć. Poruszyć problem, z którym się zderzają imigranci, dlatego, że nie mogą w pełni uczestniczyć w środowisku, w którym się znajdują. To nie tylko u nas tutaj na wschodnim regionie, ale ogólnie mówimy tu o całej Islandii. Ale my chcemy w naszym regionie poprawić tą sytuację i właśnie to jest częścią naszej polityki w tym programie, co przedstawiamy. Jódís, were you finished? Yes. How about you, Kristbjörg? What do you think the immigrants are talking about, half of the immigrants, when they say that they don't experience the same opportunities as Icelanders?
East Icelanders? Well, from my personal experience, my friends from Syria have been talking about that when they moved here, they didn't get the same like approachment from teachers and family. When they started school, they had to get special classes in Icelandic and such, and they didn't like receive the support that they needed. It was hard material. Icelandic is hard. We all know this, but especially when you're coming from another country, it's gonna be hard when you have another mother tongue and stuff. And then trying to get in with the society here, they didn't get any education on the national holidays or like old tales that we all know, and they just didn't feel a part. They felt like you know that feeling when you're sitting somewhere and you just feel alone, even though there's like 100 people around you. They felt that every day, and please translate. Ja bym chciała powiedzieć to z doświadczenia, czyli tutaj chodzi o imigrantów z Syrii. Właśnie sytuacja taka, kiedy oni tutaj się znajdują i nie dostają tej informacji o wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce, nie rozumieją jeszcze języka, nie mają odpowiednich lekcji przygotowania, a bardzo często w sytuacji takiej takie jest poczucie, że jest się między setką ludzi, a jest się samemu. I think that we are probably doing good in showing support if we compare ourselves to maybe the United States or something, but we can always do better, and it's important that we don't just think from our experience, because we live here, we don't know the system, we don't know what it's like coming into the country and being in the system, even though we created the system. So we need to talk to people. We need to see their perspectives and hear their experiences and see what we can change. Thank you very much. Kolbeinn, sorry, Thomas first and then Kolbeinn. Myślę, że staramy się zrobić dużo, co w naszej mocy, aby pomóc obcokrajowcom. Myślę, że robimy więcej w porównaniu z innymi krajami, porównując na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy na dobrej drodze, co wcale nie oznacza, że nie możemy zrobić. Aby zrobić jednak więcej, musimy od Was mieć informacje i poznać Wasz punkt widzenia. Okay. Kolbeinn, could you maybe have some comment on the same issue? What is it that you think people are thinking about when they say that they do not receive the same opportunities as Icelanders? Well, I agree with my colleagues here, and I think they both touch up on very important points in this issue. First and foremost, I think it's based on sort of knowing or access to information. We all know this when we are ourselves traveling abroad. We Icelanders tend to have our own network. We know that if you go in this place between 3 and 4, then you can get this service, but not if you come in any other at any other time. I'm just sort of paraphrasing here, but you have to
have a network and get all this information, maybe not in an official capacity, to know this. Also, I think we lack in providing official information for people speaking other languages than Icelandic, both for state and municipalities in general. I'm not speaking of any specific municipality here, but in general, I think there is a lack of information, access to information for immigrants. Podzielam zdanie moich przedmówców, kolegów, że nie jest to tak, jak powinno być. Uważam, że największym problemem jest brak dostępu do informacji, zarówno jeżeli chodzi o informacje, ale także o informacje w danych językach, czyli potrzebujemy to jeszcze dopracować, aby każdy miał dostęp do informacji, do sieci, w której będą mogli się komunikować, będą wiedzieli, gdzie imigranci, gdzie takich informacji zasięgnąć, z jakiego źródła. Corbett, did you had finished your comment, or? Yes, I can go on forever, but I think for now. Okay, I would like to just add to this, so I answer my own question here. I totally agree that I think this is much to do with lack of information, like Corbett said, and both this local knowledge, this tacit knowledge, this knowledge that isn't like official, and also governmental knowledge, and I think that inclusion, or in including and opening up to immigrant families, inviting people, you know, to come over for dinner, and all these little things are very much underestimated when it comes to the transmission of this knowledge you are talking about. Thomas, do you want to try to translate that, and Jódís next? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, właściwie na moje pytanie, które zadawałem. Myślę, że tu nie tylko jest problem, jeżeli chodzi o problem rządowy czy zarządu regionalnego, ale też jest to część, która powinna mieć może większe otwarcie w społeczeństwie, otwarte społeczeństwo na spotkania z imigrantami, gdzie może być to spotkanie przy jakiejś kolacji i rozmowy wprowadzające, mówiące o informacjach, które są potrzebne czy konieczne dla imigranta. Thank you. Yeah, I think this is a very good point that you said, Christian, that of course we have to, as a community, and like to have the access to the information on all these practical things, but there's so much we can do as individuals. I'm being mother of 4. My children have friends, and I think that we can, as families, through our children's interactions like sports and stuff, we can do so much more and so much better to let everyone feel at home here. So I just wanted to point it out that we have both
we have to think both as a society, but also as individuals, what we can do to make it a better place for everyone. Myślę, że jest to ważne, aby nie tylko, tak jak wspomniałeś, państwo zajmowało się takimi rzeczami. Jest to też istotne, aby my jako społeczeństwo zmienili się i podjęli taką pracę, która by pomagała w prowadzeniu do środowiska. Ja jako matka 4 dzieci rozumiem tą sytuację i wiem, że taka pomoc by była potrzebna, jeżeli chodzi o wiele informacji. Każdy z nas powinien się czuć jak u siebie w domu. I nie tylko powinno być środowisko czy społeczeństwo odpowiedzialne za to, ale my wszyscy jako jednostki. Thank you. On the note of, like, we talked about this official information, and so the report I was referring to earlier, it showed that back in 2017, at least 3 years ago, only Fljótsdalshérað had sufficient information in Polish, for example, and the Polish of the 9% immigrants that lived in East Iceland in 2017, 70% of those 9% were Polish, from Polish. So there is a lot of opportunity in providing information, official information in Polish, and of course I can say that of course we will. It's on our agenda as a political movement to have Polish information, at least Polish and English information accessible in the new municipality, new merged municipality, and that's an obvious thing to do, and maybe a thing that is only possible when the municipality is big enough to have Polish-speaking staff to help with that kind of information. I was just thinking the last round, it's just open comments, like last comments from the 3 of you. And Thomas, I will give you some time to translate now, sorry. To, co chciałem, właściwie to, co omawiałem, to są dane, które były zebrane w 2017 roku. Te dane mówiły o jaka jest ilość emigrantów na terenie Islandii, a zarówno te dane mówią o informacji, które docierają, czyli informacji dla obcokrajowców. Jedynie w Islandii Fljótsdalshérað miał wystarczające informacje przetłumaczone na język polski, to, co wynikało z tych danych. Zarówno istotną rzeczą by było, aby te wszystkie informacje, które są konieczne
były w języku, nie tylko w języku angielskim, ale też uważam, że powinny być po polsku. Też myślimy o możliwości pracowników, osób polskojęzycznych, które będą posiadały takie czy potrzebne informacje. Now for some last comments, Jódís. Thank you. I just want to thank you all for your great comments on this very important issue. I would also like to speak to all of you out there, hopefully are watching. I encourage you to read our agenda. You are, of course, living here. You are part of the society. We are focused on so many issues that concern all of us, like the environment, like health issues and children. And so I just wanted to say to you that this is your society. It is your opportunity and responsibility to take participant in the election, to have your value on what will happen in our new united society. So I just hope you will all go to vote on Saturday. And of course, I hope you vote for us. Thank you. Sorry, Thomas. Chciałabym podziękować wam wszystkim za komentarze w tej ważnej sprawie i mam nadzieję, że wy, słuchacze, również weźmiecie udział w tym, co tutaj omawiamy. Omawiamy tutaj, czyli polityką naszą są to ważne rzeczy: środowisko, zdrowie, dzieci. I chciałabym przekazać, że nie tylko jest to waszą możliwością, ale myślę i waszym obowiązkiem wzięcie udziału w głosowaniu, które odbędzie się w sobotę. Kristbjörg? I agree with everything Jódís just said. Probably just an extra that, I mean, I've been trying to learn German for the past 2 years, and the only thing I can say is, hello, this is my name. So I think we can all be a bit more polite towards people who can't speak our native tongue. And go vote, yes. Zgadzam się z Jódís na to wszystko, co ona powiedziała. Chciałabym podać przykład. Uczę się już od jakiegoś czasu języka niemieckiego i tak naprawdę niewiele jestem w stanie w nim powiedzieć, jak się nazywam. I myślę, że powinniśmy być dla siebie wzajemnie bardziej mili. Idziemy głosować. And now for some last comments from one of our members of parliament, Kolbeinn. Thank you. I would also like to thank everyone for this meeting. It's a privilege and an honor to be able to participate in it. I agree with what Jódís is saying about the importance of voting. So I encourage everyone to vote. It's an important part of trying to influence our society. So I encourage everyone
to vote, and I encourage everyone to vote for the left-green movement. We have shown for all of our existence that we are not just flagging some immigrant issues right before each elections. We are actually working on them constantly and have been from the moment that this party was founded 20 years ago. And the people that you have the opportunity to vote for, Jódís, Kristbjörg, Christian, Ketill, and Helgi, and all of the other people, the beautiful people, great people that really care for every inhabitant of their region and municipality. So I go so far as to encourage you to vote for them. Zgadzam się, jak ważne jest zagłosowanie na to, co ma mieć wpływ na nasze społeczeństwo czy środowisko. Wasze głosy będą miały wpływ i oczywiście chcę wam powiedzieć, abyście zagłosowali oczywiście na nas. Nasza partia istnieje już od 20 lat i te osoby tutaj, które macie dzisiaj na spotkaniu, jak Jódís, Kristbjörg czy Christian, którzy są przedstawicielami tutaj na wschodzie, są to ludzie, którzy chcą zająć się tą sprawą. Jeszcze raz przypominam, czy mówię, abyście wzięli udział w wyborach i na nich zagłosowali. Thank you very much. Thank you, Kolbeinn. Thank you, Jódís. Thank you, Kristbjörg, for a very good comments. I would like to thank Thomas also for his very good work. I'm amazed how you do this. And to the people that are watching, if there are any questions that you have and you want to get to us, then please, you can find us on Facebook and also Austurland@vg.is. That's the campaign email address, and we will be happy to answer any questions you might have. Otherwise, I just want to thank you and let Thomas do the last translation of the evening. Chciałbym wszystkim, którzy wzięli udział w tym spotkaniu, podziękować za to bardzo dobre spotkanie. Chciałbym podziękować Tomasowi za to tłumaczenie. Również chciałbym przypomnieć o stronie, gdzie odbywa się kampania, kiedy to takie LinkedIn. Austurland. Yeah, Austurland@vg.is. A również chciałbym powiedzieć, żeby wejść na linka, czyli austurland@vg.is i tam uzyskacie wszystkie informacje o kandydatach. Thank you all. Dziękuję.